Stomach eno so yefuyade de eti stomach ulcer kuro ya etete wono asida stomach edebedi aginamu asida betes nso no gastric ulcer ye we yambom krrr na we ye from abonu pie nipa mu ana wani maguase a wase bra na begibi na fe menstrual pains ene ade no asientum asida tonic nso so ebo ahohuru mojanimum ma unya mojamo no ba bia ye ton aduro bia wo sa ebeka bi atufo betimi afrem 0277 193 134 and 0246 632563 nane aseda empanifo no akasa Boshaba Electricals yen kania papa fie wano na den kania be dwama so na kania no enso fam krapo no aso ne soro se twan wo wura mo ewo Boshaba Electricals a wo benya enkania papa ebodem a entwe anyinam kania na so ano den kama emotimi ehunu ba bia ye wo wall light garden light and CCTV cables ahodo and CCTV cameras no outdoor indoor NF 360 and akrofo na ba etunya bi e de babonten anasa wo demo a eboa e ma chi wo mum screw holders nyina e wo honom NF standard fan ya wo remote one ni bi e wo honom ano frama no enyunu kama akwakwa ese air conditioner no the cables ne so Energy Commission of Ghana agia tum ya no ene delay wires e wo ye fie na aboa amanyinam kane aboa kofom eja so ento cables ni mum adum Bosheba building prisons runabout e ho ena so yakase no ewo K Dano and Republic Bank Edian Ewa Dumno, a be ewa one and a PZ and theatre for Dynamum 03220 30838 and a 0541 1253339. Virtuous woman Juma Dianwasha saying Yamia Dumwa watching a young warrior 3rd November. 3rd November yansha no so etuamu akwa meneda 5th November no anopa no miensa no numpai mu ne yapon ewo oyerepa 100.7 etibra na nyankopon ya adomu a meneda no ye beye don hwere ba ko empa aboso no so nkokra eno eye special ya ye gina mu anopa no nsia ede kwapem no so ewo oyerepa FM yase heya etisha ne so asenti da so yese wo ba mensu whip not woman so ye kuo ne ba anasa fe na apese odo ho ebedom ekuo no a virtuous woman for ne so wo mapono mu abie ya wo ba obeboa ama wo saka wo mkrata na ado ho ahyemu Facebook live eye oyerepa radio bo wura ho na fo adwenkyere ne to wo no brekwa ni mu no ya beje bra na ya kenkan ede amamo mi amasi nkonwa ede kaseboi ebremo edia mejeso eye mame frimpoma crunche MFK for short yenye brain na ye nwura kasebo no emu Bema bia wanya mfishia aduonum kwa kuseidu ena abeto dwase wone ne yire enyamentemu wase kakra bi ede fa wamo esa sesembi eyabusuan asase o ena bema no atwituo ena ewoku ono ankasa ne yire enei woba no wanka te asefo asase ho na bema no ku ne yire ewie ye no ena babeto dwase womanfo bi so to hye bema no so ena yese duotwe sekai owu sekai ya no duotwetuo so ano an obewuo emrante ne di na bridia brother ebro na ma ne yese gove ase kontomire keja etu oye mremremre saa no an assembly member ye owo Bonsua so electoral area tepa Danyame wonmonya for Frederick Nyameche wono irepa kasebo etwetwe nkoma wo kire se bema ye waku ne yire no emrante na bro na emanei watina nanom ewo ensiado nanso wontimi enkire se eye bro na wo mobo no no ena ma bema na wuo anaso wono ankasa ena na hoode ewo fom nenei emu no wonom ede akwakɔhye amukura bia posifo ahyase eye hwehwemu ewo nsɛm ne ho Mine, Fanny, Yemi, if you are no much, or more better no much. I know we cuckoo, and why you cuckoo for so many years in Chiapa. Now, mine had the carton about now, or Tom Bafono, near no more, Bapo survival, which I said, one more, and about almost a decision captain. I fear not to accept. I know what I said, I know the almost permanent on, I said, almost and one. That's what you are. After a phone name, Nadia almost so educated, and you man no hona mo fa no so ni di enti akwafo ne de kwato ho do go hinene ana mai no e ka asem no ama wo enti asem ne nka ye mu no na anye man ne de na wo sorry o de bufo sorry enti all of a sudden na se o pi ho na no kutatu so me so mu gba na no to bo ne ye nde ke fa no mu ne ye ke to no na obo enu an ye hu ka ta mo me de ko sha ma chi enti police investigations na yegusua ono so fun de na no boys no abo ma ne ye enti ye de ne ba na ko info me de no ko anti ade e chen no na o ma me nya nte san de se o mi ni na ye se de ni
Eni a wuti ye assembly member wo Bonsia so electoral area ya watepa denyame onmonya for Frederick Nyameche ena waje bre ekire ensem ni mu ede kire yen ye free ho na ye de ani akire mu e wakasoa Bema binsu a wonum esusu se wanya fisha be se aduasa ani akire wonum akwa hu se wada central region patam wonum a awutu senya east mansini e wo fifi mantamu eho e na bema wawu eda na wanya ekokoto no esusu se nipa bi e na to hye ne so a wo boro no a na posifo ahyase a woye ehwehwemu na posifo ehwehwemu akire se bema no ebridia brada eburo fitai bi e na o maboro no a enei wantimi anyina no a wode ati nananom e wonse do na ye ne pani kwankyere for hwe atoreche mu aboafo adwumakuo ne so ewo awutu senya east mansini no emu owura kwame amo e na twetwe enkomo a pani wo kire sem beme ya wo mabu na kuno no wonim so ye kronfo anase akronfo na kwabo no a wo mo agi na japade enti wo kirekire mu a aposifo ye wakaso mansini ne mu no wo mu gusua e ya asem ne ho enhwehwemu a de be firi mu ababia no wo de be ma oyre pakasebo na police commander frame say yenya body bi ewo Jomens electric area enti mitura na mo me ba e hweye na me ba ya no nipa no sebio oye nipa papa na omabo no a wawu na mi bisa se nipa so aklonfo se oye nipa papa mintbi na omabo no wawu ye hu na awfo enti ya de na kwose motel police motel enti no yesre obi bia a nidihye ekọ bia wa ma bia no se otise meye sa anka kire nidihye awo mocha wuni di ya wuna busuani na owo baye 35-36 years ana bueno owo ayakwa no ya hwe no no police po atire se buna o mabono because na nim ene ne sa woni ne nai ni na akonkwo entino ya foso treno ansa ye tumdi ahye ye eboto no entino chese o mo bono se oye ni papa po ta ya konfo eno no ntumi nkyere ti se ne de hye no ebe betere we iya me de hye Eni a wuti yeyi eye pani kwankyerefo a wohwe atoreche mu aboafo adwumakuo ne so ewo ewutu senya east mansini mu ewo fifi mantamu owura kwame amoa ene wo kyerɛkyerɛ nsɛm a esi ye ewo ne mpesoa no eso ye firi wone abo e de ransom foforo ma so home circuit court ya pani a woda no wono ene tena adwamu pm pani he ana efuagi edison wonom abua se abrantie bia wanya fihia aduonu ensia won kwatwere abakukum abosomi dumienu afe no esan se wakwakwa gina mo ewa pesoa no so se wo ye adwuma ewa National Identification Authority NIA wo mo ye Ghana card amafo ani apotopoto wo ho a wonya Ghana card ni bie no na brante akwakwa gina mo se wono oye adwuma ewa Ghana card honom eti ohene ba Emmanuel Kwaku na mpanifo ede no kwa gina emre nanimu a ene asani bia honom a ene omde kwa adu ntansa bese nan ebo no ya bo na ne nsa da ne nsa yam kotodwo gufam wo su wura ni suo pa be ma tinisuo adan ya ose asem ni medifo na so mo fancha me manhyada ena mpanifo kire se oboa kora na National Identification Authority no woni eye adwuma e wo hwanko a de betimi e de Ghana card ni bi ama obi eti wo Emmanuel Kwaku wo hene ba se wo ba be gina mo se wo ye adwuma e wo NIA na se enye ho na ye adwuma de a ene e kone kodem eboso medumienu wo kona akosua nyansa ye adwuma de a wo be wo se yes ewiase e den pa na maami a wotena adwamu no wone mpanifo ebobo ho a ena mo de sansemi no na owura Steven Odame ena akirechire mu se NIA no wo mo nkwa na ma Ghana card eti obi ba no aka se fasikama no na wonkonkwa ma Ghana card a na nya adwumayeni a wo fi NIA honom wo mo nante entwirotwiro din eye office no mo te eti obi aba no ahweye no de 6 eda no 9 a ensem se ya ene besie na Ghana card nsi hye a ekoso ewosuhum epatam wonom no eho na echi abrantie no coffee, one of your assemblymen for in the community cooperating. Not just saying coffee bar, every year, national in the public address system, say, conform now, man, register on Ghana card, now, on issue, only again through the public address system a day on the second day to almost about 80 or man, there hinting, immediately me friend, me regional board, and catching regional registration office of NIS, 18, number born, no man, authorities, and men call now, police, the police for move to the crimes, the
not your or attending to his victims. We understood that he had already done some of those things at a community called Koko in the Abuakwa South District, and Abretima was the second phase of their activities. So when we reported them, yes, the police also did a very swift thing. They processed him and went to court. Today, when we went to, he admitted to all the 4 counts of pretending to be a public officer and defrauding by false pretenses, and he was convicted in his own plea to 12 months in prison. That or he never Emmanuel. The police follows us in this matter. We are more serious about the integrity of the NIA. NIA is the only authority with power to issue Ghana card in Ghana. Any other person. Now, we also don't do community registration now. We have permanent offices in 276 districts in Ghana. We be on your card. Sankophone. NIA also says, "You walk cars now register with the man registration. We work offices. We are doing a number. So we must say there were about 300 cars. Wei aya registration officer wo suhum kropono emu Owura Steven Odame na abrante no mo kire mu aya se nipa bia obeji usika se okwakoye Ghana card ni bi ama won wentua 30 Ghana cedis de wo betua ede ama no kasia boy wutie free oyerepa 100.7 ye to so na ya bo ede awura ensemfo fromu ene oyerepa afutuo ya antenna George Kumpala watena konwamu ewo oyerepa FM ene oyerepa TV no na enya sem keto kra na dwumadie ne de esofoma na epai seita na maami bia wawo abofra wanya ebosomi enum 5 months ya friend Rosemond Buadi ya dodo na friend maami sewa wote anwoma so wode abasobo kase pa ko ediama antenna wone oyerepa afutuo fo ni nyina ene oyerepa TV ni radio wase ne ba wanya enfish ebosomi enum yi enaja okototo fish ya tutu bi ewasafo ekoton na owo ye nyina korampo no onyanko odwom da enene wane ne maame ekopiemu ewo baabi a woto fish bie ya wokwa akoto bi akoton mi kopa bibia bedio ene me baye den ena na nam wase ne baketo a wo hye nachi kaya ye ni bi ya wo honom a ye fe na bena ene oyi akora na ema no se gya wisie efa akora no so dodo ntije no mame na gigi nani na gigi na gro kakra wato fish ya wie odane nani akohwehwe ne ba ne ba se famie kaya ye ni ne de akora na dwane kora ne nani abre ne ho a nani ase kotokodom a wode nani bepie mu ewo oyerepa ha sei na antena ene na badwafo ada woroma wode to mframa mu ane ne akoso ba yekrre dam yase ababa wone yehu ne baabi na ensem krampo na na monte so akire sa abaya no sabio na adwum ka ne kakra eti nam so a eme de abofrai ene ababa wo ye oyekaya yei ebepie mu ewo oyerepa ha yi a maami a ne ba eyira ya wo hu ne ba nani gye ye no wode abaso bo ema panifu a watena dwumadie no eso It's me call market set for Papa Fana, my one of my Fana. It's in them banana. It's me doing a me it was a Robert. No, Janny, it's in a number of Musia, connect. It's not Mamma Pala or Swap, Mamma Pala or Swana. And I'm saying, so me banning mommy. The Musia connect, not funny to say. Now, me, Tishana, Nabiana, my general. And it's a man with the PM. I've been Saturday, now I've been a ten more men with the PM. But also offer me banning actually, and you know, I said the Musia and the Quafra, and I mentioned him and Nabiana, my general. And it's a man with obedience or Baoza or Tosos, a sharp alano. Nah, socks now water. Socks now water. No, besides saying, how about what you know, say Nebla will go back. No, they are planning. It's me that mean Jindy. When I didn't any man for no better, I can't answer me. Say Nebla will ever. Made our path for us, me and Tina and a bit of force for my boy. And your man can be back my friend. Say, no, Mr. Camille, the bunny beam. The almost a young shower woman in a bed of one net, you know, one mammy shop. Young shower, you watch, you don't know my father. And Tina, we don't have a phone in us, so more for 10 young water. We don't mean us, young show be. When Uncle Paul NSC Ebaba share no, and ya would see ye a Rosemond Buadi, Yado Donna friend Mamma Sewa, and Womasu and what's ye, and what Yabasubo Emma Antenna George Kumpala, one edge my phone in Nasa, what me Abuanwa, Neba when ya Abusumi and Num Yankeja, Abenakaya, was an Adumukanwa who quine, Ediquani Fia Quanso, and Kawadia Crane Chrono, Wamosa Akanona, one in news at the Tanning Pennyfoy, and a Etche and Koma, Wamadesa and Chilemunina so am I yen.
Minister for Parliamentary Affairs won also any Mashibedwani Ewa Swami constituency. When Monyafo Oseche Mensa Bosu and Echre Musa Ne Ghana, a true person ya to aba Eddie and Mashibedwa ya wamo ebekwa jina ewon peswa ahodwoswa sika ya na yetua edema amanfo ene sika ewuramo no ano eya yeden ananse ye to aba kurampo ne amanyoku adie internal elections ne ade wamo tuatua sika enti amakata asehye proye kankan dwurimudie kana sichi frakadam eya Ghana abato ni nyina aboso eti brana so se empanifo beye sakyereye ewo Ghana amamra wonom etintim edigu nkrata so afia pem ahenkro aduokro emienu 1992 constitution no se de beye tumi dodo na yade ema empanifo ne ade no enke betimi atetete so na sika edu abato a yade wura abato mu mane boro so ewo mai mu no enke so ebetumi atie wade sansem we atudwa ebra wonom eye hyehyeye Institute of Economic Affairs IEF warum eye hyehyeye bi edema mpanifo a wo hwe kwan a obetimi afa so aye nsakyereye ewo Ghana ya mamra ni mu eho eno onimonyafo sai chei mensa bonsu wade sansem we ekotu udwa. That's where contracts really and we saw the seeds of corruption in our own system. Look, from the selection of parliamentary candidates, what happens in our backyards? Yes, we saw the seeds of corruption in many parliamentary candidates. Right now, we can't fight corruption to the extent that the system operating continues. That's the bottom line. Wei ayeswafo awano ene hwe emrahebedwa fiemu ensensem esuo wano anso ene mrahebedwa ne yo woswame masini ewasante montamu wonmonyafo seche mensa bonsu na nenkasie no achi ene mrahebedwa ne wo noto masini ewo fraumantamu wonmonyafo samo okugyato abrakwa wano anso edinsemi bi etudwa ekirechiremu se ebrena so sempanifo ebetwentoma ediesi wo mokoko na corruption katasehya ekoso ewo magane mu enkanka ne Ghana yabato ensemu no wombetimi atu ase na wachire mu se mampania ya na woyi atani general krampo ne beya enko omunya emra ne sakyereye na wonya saade ne natimi aboa ama pepere ye ene atentene ne ayadwuma ewo mayi mu. Has been passionate about fighting corruption. Should we keep the current arrangements where the president appoints the attorney general? We wanted to address that matter by creating the office of the special prosecutor, but because the office of special prosecutor is also really appointed by the president, what did we achieve? So perhaps in considering the positions that we should have other bodies appoint, we move from the president. I will appeal that we can consider the attorney general. And when we do that, we may not even need the office of the president, the office of the special prosecutor. I think they should be merged. I think that we have too big a size of government, too many political committees, and too many institutions that are, engaging in a lot of duplication. So if we can take a second look at that, I think that it will be a bold way at addressing the corruption campaign. Wei ayamrahebedwa ne wo not ton mansini ewo frau mantamu wonwonya for samo okugyato abrakwa na yefi ne nsemu ane ebo ediewuramu ewo fanwo ensensemu kame ese na se omai Ghana ha fanwo bo no ahwiri kosoro pa na empanifo wonom eda residual for oil ano eno eye fanwo ayefre number 5 no number 6 ya ene ukopiemu ewo wone eye frau adwuma premise fo nyina ehye sankofo yi asem na womo eye Association of Ghana Industries na fe National Petroleum Authority na wotu wo mfo se baya enka ban entento wo bia wode sika kakra eba besoso ema premise fo ene sa RFO no yetimi edema adwumayefo ema mode ye adwuma no enka ban enyi sa sika no efri honom na wo mo ankasa ema hoka enya adwuma no natimi aboa ama sa fa ngono wonom ede dodo na aba edwaso na pani a wode adwumakuo no ano owura Abbas Tasunti wono ene de to dwase adwumakuo ni nyina ayadwen ba
baako sɛ saafuwa costa RFO fo no wɔde yɛ adwuma no wɔn ankasa betua na ama afarefo ho atimi aha wɔ mu ɛna afɛ wɔn a ɛde saa RFO no ɛyɛ adwuma nso no wɔn ho atimi aha wɔ mu. Price stabilization and recovery levy is supposed to be self-financing. As I said, the Energy Sector Levies Act says that this levy is supposed to be used to pay for subsidies on premix fuel and residual fuel oil. So what you generate is what you can use to subsidize. Now, I've explained that the prices on the world market have risen, exchange rate has risen significantly. As the prices and the exchange rate rise, it translates into price at the pump. So ideally, we should be passing these increments to the pump. But as you know, because these two products are subsidized, the increment is not passed on to the consumers, which is the premix fuel consumers and the residual fuel oil consumers. It has led to accumulation of debt, which is under recovery to be paid to the importers. Because of the inability of this fund to raise enough revenue to pay for the subsidy that has accrued, the suppliers of residual fuel oil have refused to sell the product. So the industry is not getting access to the RFO at all. Now, as a regulator, our focus is not only to ensure that the product is priced appropriately, we also have to ensure availability of the product. For non-payment of subsidies is causing a shortage of RFO on the market. And in fact, the industry has been struggling with this for the past 1 month. In fact, 1 month. Last week, we had companies come into this building saying that we should do something for them to get the product. So the solution for them now, and like I said, we've also engaged AGI. We have been torn between availability and of the product, which is RFO, or they're going for the alternative, which is diesel. Diesel is more expensive. So we have agreed that let's take up the subsidy for now. Let them have the product available, because the product is available, but the companies are refusing to sell because they will sell at a loss now if they should sell it. And therefore, for the past 2 weeks, the company that has imported RFO has not sold the product, even though it's intact. So the focus now is to make sure that the product is available for the industry to have access to it, so the manufacturing of products can go on in the country. And yeah, what ye a head of economic regulations, our NPA, Ora Abbas Tasunti, with ye Cassia boy efi or pa 100.7 Facebook Live, a pa radio bora one way for a gentleman at one like in a share, ma obisu enya be and shem. Edom kuma wa Ghana and Rashabe Fie and a day to Ghana by yan another danko for Wadano, say a free afia chassis and Fasudia one enya a dear free petroleum product hono, one more DBS. So betimi edia so manfoa wonom ede esane ma na eye adwuma e wo mayimu asene na timi aboa ama fa wo bo no ekosoro dodo e wo mayimu no eso atimi atem empanifo e kire sesen ka ban no kurampo wo timi ayi 8 billion Ghana cedis edia so asene aboa ama fa wo bo no akofom a enkwamo ebetumi aye empanifo kire se sa fa wo nsemi a wo man Ghana yankasa ye tubi ene hons enema no wo mo atimi eduani abusenka afimu ni nyina no wo betimi enya 6 billion Ghana cedis ya enka afini nkwa wiye na wo mo enya na so be se boso me miensa wo manya 8 billion 88 billion esika eso pa 85 nwa ye de konkofo ma so kosa kiremu ema mo san ede bo mayimu no eno ena ama fa wo bo no akosoro enti nka ban no krompo ede sa 8 billion no wanya ni bi e kwa akoshem no de aboa enka fa wo bo be kofom ama mayi eniema aye dendenden sa asase bo ne so banche no eniema atimi akofom sansem wanyina etodwa ebra na ranking member on Mines and Energy Committee ewo mrashabeja fie wonimonyafo John Jinapo wone sentrofo etwetwe nkomo enewukuo ya ene ode sansemi etudwa pani echire mu se bense afiya mu efri opepon ede bepem ahinime ene ne ede kwa obubuom hasei no ebosumi duba kunie fangu wamatumu abeso hanchichemu ahasa 300% ya ewo soro panti wasraban no sika kakra na wanya no wafa bi enwura mu netimi moa ema fa ngobo no enkofom. As we speak, from the PIAC report, in less than 3 months, government has received over 8 billion cedis from our petroleum resources. So in 3 months, government has received more than it projected for the whole year. So government is making supernormal profit. In fact, even the price stabilization and recovery levy, which is supposed to subsidize fuel, government projected that in the first 2 quarters, it will receive 269 million. As we speak, from the Ministry of Finance's own record, government has received about 800 million. And so this notion that government is not making revenue is a complete falsehood. Government is making so much money from our petroleum resources. I therefore call on President Akufo-Addo and the outgoing Minister of Finance that they should do something about this price increment. They should sit up and think outside the box and apply these huge supernormal profits to cushion the ordinary Ghanaian. We are not even talking of taking off taxes. We are saying that the money that you have made, apply that money. We've made supernormal profit. Let's use part of that money to cushion the ordinary Ghanaian.
na onumanyafo John Jinapo amano anso hɔ a wɔsan ɛto aso ɛde adesrɛdeɛ ɛto Ghana bayanim sɛ wɔmfa kadia ɛbɛboa amatema oil refinery tɔɔfoɔ no wɔn betimi asakyera fa nwa yetu ɛwɔ mayimu no na yɛtimi ɛde ayɛ adwuma ɛno ne bɛboa akyɛn sɛ yetu fa nwa no ɛwɔ mayimu a na yɛsan asoa ɛde kɔnkɔfo ama so no ɔmo ankasa de nneɛma frɛfrɛ mu asakyera ne yɛsan akra ɛde abɔ mayimu ɔse ɛno ne nam so a ama fa nwa boa no ayɛ dendenden na fa nwa so ne boa ɛyɛ den ɛwɔ mayimu a ɛma bibia mu pagya ɛwɔ mayimu nti wɔsrɛ sɛ mpanimfo fa kadia bɛboa matema oil refinery for na yɛ adwuma no ɛma wɔ mu na wɔn ankasa ɛntimi nsakyera fa nwa mu ɛwɔ mayimu. We are also adding to the call of President Mahama that the Tema Oil Refinery, as a matter of urgency, with immediate effect, should process Ghana's domestic crude. That can give us about 45,000 barrels of processed crude every day. That will put a less of a burden on the need for forex. This is not rocket science. This is something we attempted doing by giving Tema Oil Refinery 2 million barrels of oil from the 10 fields under President Mahama. This government took over and sold that barrels of oil. And so something can be done. The president says he's going to look for cheaper oil. From where? From APAM. And he did not even give us timelines. These wishful thinkings would not solve the problem. The only thing that will solve it is a practical. Eni a wuti yei eye pani baako a wote abadwako a wonom ehwe efom agudie tuo so ena afei ahoɔdenia so ɛwɔ ɔmayi mu emra hye badwafie wonumonyafo John Jinapo ena ɔde sato nsɛyam a wɔsere mampani ene naban sɛ wɔn anya hyehyɛ na tɔɔfoɔ no wɔn entimi ensakyera eniema mu ɛwɔ mayi mu na yankasa fa ngo no yentimi nya yɛdeɛ ɛwɔ mai Ghana mu. Ghana mampani abedi akyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wode abasobɔ kɛseɛ pa ede akwa ama ekuo bi a yɛfrɛ wɔn Group of Earth Observation GU ofuo no wɔso wɔn ayɛ adeɛ papa na wɔn ɛyɛ kuo bi a wɔhwehwɛhwɛ yɛn sa ase soɔ ɛyɛ yɛn hwehwɛmu ɛhwɛ kwan a enema betumi akeka asieni ɛwɔ ɔma yi mu na pani akyerɛ sɛ wɔn ɛde data anasɛ nkrataa bi aba wɔhwehwɛmu a wɔyɛ nyina wɔtumi aboaboa no ɛde aba bɛkyerɛ mpanimfoɔ mampani abɛde akyerɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wɔde sansɛm wɔ nyina etu dwa ɛbra Group of Earth Observation for no wamo edi wamo emfinhia anase enwuma etoso edu enwotwe ya wamo ehye ho fa ewo enkrampopuni mantamu ene enewukuo ya ena dwumadie no ekọ so a wo kire se data anase enkuntamuo no eyade bia eboa pa ema ban enunwumaku ahodo no yehu ba bia ohaw bi ehye ne akeka kanema esieni natimi aboa amia penepuma sibrenti sa ekuo ya wamo aye sa adwuma we no wode abasobo ema wo mu pa na ne nkase ni nyina eba na wieye no ena Dr. Bawumia ekyerɛ sɛ aban ayɛ hyehyɛ bi a wɔkeka kanema asiani na kwan ayɛ fa so ade abɛfo kwan ebu ɔman ema yɛ sikasɛm ne nneɛma ɛtotɔ yie no wɔn ayɛ saa nneɛma ne nyina na timi aboa ama Ghana economy anase sikasɛm a atotɔ apia nneɛma enkɔ yie no asan aba begyina ne nan so ebrane. In Ghana, for example, we are applying the products of the Digital Earth Africa program to monitor landscape changes because of illegal mining activities, developing an interoperable data ecosystem that combines Earth observations data with other data, including socioeconomic data, citizen data, and statistical data, among others, would be more meaningful and impactful. Our development priorities are focused on economic transformation through value addition to create jobs, reduce poverty, and enhance social inclusion, while medium and long-term development plans are underpinned by the Ghana Beyond Aid vision to change the mindsets of our citizens towards an increased reliance on internal resources plus private sector investment to lead transformation. The application of digital technologies is fundamental to the achievement of a Ghana Beyond Aid agenda, with emphasis on the maximization of resources, investments in agriculture, improved health and industrialization, enhancing critical skills and education, and promoting renewable energy and energy efficiency.
The ongoing Ghana Digital Acceleration Project is expected to increase access to mobile internet and broadband services by encouraging private sector investment in last-mile connectivity in underserved and rural areas, with particular attention to women, persons with disabilities, and the youth. Mampani abedi achire Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wa manensem no anso wa wasan eto aso achire se data nkuntamu ne niam ayekeka kesi ani no eyade bia etimi edeboa ebu oman pa na wo hwe Ghana se de na ohia buburo adokuru nipa ewo mayimu a NPP aban ebabetena akonwa so no wo mo akeka niam asiani etimi ahwa aboa na wo hwe enwumasua enwuma wonom ebiebie na afe yekuayo ene niam bia wo mo ede niam pa agu akwan mu no a aboa pa amohia so ati na wo hyebo se mpanifo bekosoa akeka niam asiani na waye dodo na ede ama omai Ghana na ade a wode to mpanifo anim nyina ene se be baakofo ensa enso rede ani kata enti yensa se ene oduma koma bobra ye pese ye bo ho ban no aban no eye ne fam de timamufo ene mpanifo aka bi wo mu no wo mo so enya bi ntai aban na chi se de be ya eniama no ebetimi akoyie. Natural resource depletion heightened by unsustainable mining, inadequate waste management and sanitation make Ghana extremely vulnerable to climate change and environmental degradation and threaten resilience and economic growth. Existing efforts to tackle these challenges will require accurate, global and timely data and information to support sustainable development in the country. Earth observation systems could easily be used to track and in some instances minimize the negative impact of these environmental problems. The fight against poverty, hunger, natural resource depletion, and efforts towards a clean environment and to achieve economic prosperity is at serious risk without a safe and secured planet. We believe that this gathering offers Ghana and the rest of Africa the opportunity to catalyze increased use of Earth observations data, tools, and services to inform decisions for accelerated climate and sustainable development action. Wei aya Ghana mampani abedi achirem Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, moderator wada Presbyterian Church of Ghana ano, Right Reverend Professor Joseph Obri Yabua Mante wano ena de kwakobo ama Ghana fo nyina se wo se wobi ehya atare fita na wode suit tuntum ahye so wabo krareka ode abone kom se kwakwa do bia sabio enye wo nyina ena ya asofo yesi ebinom afa saa asofo dwuma ne so e de akatakata wo mani esan she kakra wotimi hyentie no wo hye obi anu ahye ne nkom na oye ofasebu akwan so e de abunipa no agye ne sika eti osre Ghana fo yema yeni na ho sa aboa wo bi a wo beba abaye okrokro de John no mo wani na ho na nipa no antimi amu afi wosan so asre Ghana ensentwerofo nyina se yenhwe enipa yema no kwan ema ne tena afidikase so ekasa so osofo esan se dodo na ede niam katakata wo mani afa baburo no na enyi obi a wotimi gina ebretenten ha ya baba ya ka wasenyo omu nyina ene ye nyame adwuma enyo omu nyina so ene nyankropon afre wo mu nti wosre Ghana fo eme yeni enna ho ewo woni a efre wo mu nyame nipa wo mu enye nyame nipa wade sansem wei atudwa ebra ensentwerofo ebo pini no ewo kwawu obome ena moderator ekire sansem wo mu nyina ede akire oyerepa kase bo na sei no Ghana ha obia so ya wo sei wonya ho obesofo wonya ho obesofo ele ba kwa message wo Ghana and say no ye de Yankopon nyamesum edi agro Yankopon so ye si na twetwe ti besre bebre se ansana obi abesoro ba se wo ye sofo no ye hwe se sebe we di panyin bi na se yemfie miensa bi a wo sua de ha because enyasa na ne kwasemi ni ko bebre just because say was wo nya honhom nti okodi sofo nya honhom sofo ti benya problems bebre enya omo ne nam se mo ye difo ne ye nyina na mo ya sofo me dem isre pa se and I'm speaking as chairman of the Christian Council. So to me, I was say I'm sorry, I belong to one of the 4 major ecumenical bodies I work on. And yes, I have responsibility to not do so. Nipa bunipa.
sɛ Christian Council mu sɛ woyɛ ɔsɔfo na wokɔbu obi a yɛbɛtwe waso na Right Reverend Professor Joseph Obriyabua Mante wa manen nsɛm no anso hɔ a wɔsan ɛde to Ghana aban anim sɛ wɔmmie bie enwuma dodoɔ na sɛ de bɛyɛ emabunu no wɔn bɛnya bi ayɔ pani ɛkyerɛ sɛ ne Ghana mabunu a wɔn ho nsuo egyina wɔn ho so a enko betumi ayɛ adwuma ɛwɔ mai mu ama ɔman Ghana atumpɔ no wɔbia ma ne passport so apua na ɔkɔnkɔfo ama so hɔ na ɔkɔpɛ adwuma ayɔ wɔsi abasa wɔn no puntu a yɛ nyina yɛ hyehyɛ anim no etumi ɛma so nto wɔsra ban no wɔn pɛ adwuma ɛma mabunu no enyo na de atwa to akura wase illegal mining galamse efumagudi ayetu a emfa mra kwanso no wase aban ede esi ne kokoso se wɔbɔ mɔde atu ase na so aban na ya wɔntimi entu ase nti wɔsra ban no wɔfa emre bia ɛbɛhyɛ kete se obi a obetu fumagudi a emfa mra kwanso ensensuansuwa akwaye enafe ensase no yensa eso ne pechi a nkampanifo de ne gina emra na no na emra na we no na de na kwa akotum anase kwadu bia de bɛbɔ no no na nkantansa na abɔ ne se pan ka bɛyɛ hwɛ so deɛ ɛde ama afoforo agyae sa gadam sɛ no a wɔn ɛyɛyɛ ɛwɔ mayi mu no mɛka kyerɛ aban sɛ aban miegbe kwan no mimi nnwuma ɛma yɛmɛbon no na nokwasɛm ne yɛmɛbon no bebree ɛbrɛ ɛna nti bebree nso dwane ɛtutu kwan basabasa binom kɔfa desert so ɛprepre bi wu no mu ne adeɛ mesrɛ aban ɛne ɔmo a wosika ne adeɛ ne nyinaa mu ebu nnwuma ɛma nkrɔfoɔ na mesrɛ aban sɛ nkrɔfoɔ bu nnwuma ma nkrɔfoɔ aban no asopɔto wɔn aban nkogu no aban deɛ deɛ ɔba support ma nnwuma na dɔɔso mesrɛ bebree cause nnwuma no nɔɔso ana adwembɔne ta aba nkrɔfoɔ tiri mu paa ba mɛka no ewie na mesrɛ mɛbu no sɛ nyɛ adwuma bia na ɛyɛ adwuma galamsey adwuma nyɛ adwuma ɛsɛe ɔman no paa ɛsɛ ɔman no na metwɛn sɛ aban bɛstart akyekyi ne bebree egu mu ɛfa galamsey say do na him say about to no boas do Wei aye moderator wada Presbyterian Church of Ghana no Right Reverend Professor Joseph Obriyabua Mante ye free ne nsɛm ana yɛte asim ɛwɔ achimwoda epatam wanom pani a wɔhwɛ sikasɛm entoto yɛso ɛdema achimwoda Ghana Private Road Transport Union GPRTU ahyenkafo enkabom kuo no owura ɔhene ba kwabene siam dodo na afa no wɔfadwen wɔde ato dwasɛm panifo ɛyɛ hyehyɛyɛ na wɔne a ɛde afidie tetafoɔ ɛne deɛ ne nan miɛnsa tricycle ɛyɛ adwuma ɛwɔ mai mu no wɔmatimi atu aseɛ wɔse Ghana amamra ɛne legislative instrument LI 281 no ɛma ho kwan sɛ saa afidie tetafoɔ ne nan mienu ɛne deɛ ne nan miɛnsa no wɔn de bɛyɛ adwuma agye sika sɛ deɛ taxi ɛna afei buses ahodoɔ agye sika ɛwɔ mai mu no ɛho yinya sɛ passengers bɛforo saa nneɛma no ɛde atua ho ka eti wafrɛ nsɛntwerɛfoɔ ahyia mu afrɛ mpanimfoɔ ɛka bie wɔ mu na nanom ɛna afei mpanimfoɔ wɔ Brim Central kuropɔn no emu apolisifoɔ nyina ɛne ɔmo ayɛ nhyiamudie ɛde ato wɔn anim sɛ afidie tetafoɔ ɛne tricycle no eku nipa ɛwɔ mpɛsoa no so dodo eti saa LI no a yɛde bɔ ho ban a wɔntumi anya adwuma anyi sika ɛwɔ mai mu no mpanimfoɔ ne ntai n'akyi na wɔntumi entu aseɛ na mmra no nso nya adwuma na ɔde saa nsɛm nyina ɛto wɔn anim no wɔhene ba kwabena sia wɔfadwen ɛkyerɛ sɛ wɔn ate aseɛ agye ato mu a wɔahyɛ bɔ so obetumi atai n'akyi na wɔyi saa tricycles ne nyinaa ɛde afiri mpatamu hɔ Nadia, Emrama Quince Fragia, and your commercial 281, and Maquince Fragia, dear commercial. Now, service, Oberson and Triabodam won't cry. The can say, Mrana or minor she shares a Fragia and find your commercial. I don't know this waha, Nampono or Chesek, and yet or down GPL to you. Sit to I am guys of a dream say of I know if I dream Ganamra and the Chese Fragia and find your commercial. Fragia was a Fragia, born. The minimum say, LI 281, which say, wow, Befukran. Police what to Mitchell. Your assembly or that municipal assembly no social services subcommittee. You know makushi amribi etwam. Any police for name penny for sebi omo can be yin. Who says how man or honum ti enutino fragia entimi meyeji mo dan ha. Na yana mo kansa a chance and a chance honorable DC you know say ni krom honum watimi ayi bi ohonti ebetimi a odanso. Kenye bi na mbusa ne say the workan a chance na ba honum tazi adwuma na akosi sɛn Wei aye pani a wɔhwɛ sikasɛm entoto yɛsoɔ Edema Ghana Private Road Transport Union GPRTU ahyenkafoɔ enkabomukuo baako yɛwɔ achim ɔdan empatam wɔnom owura ɔhene ba kwabena siam yɛ dodo na afɛ no wɔfadwen ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu pragea no yellow ɛne buruburu no wɔsɛ wɔn ba betu ase ɛla no krampo ma ho kwan nti mu a low budget no
etu ase a yentu asoi na yemonwura ensemfufuro mu. Chief Executive Officer Pani Kwanchirefo a wada Ghana Investment Promotion Center anom GIPC ora yofi grant wano ena de adesrede eto emabunu anim se wo hwe aban hyehye ye pa wade aba one district one factory no a emabunu emfa sanfa so de no so na wontimi emfa nya adwuma ema wonum eho wo se ne certificate a ye kwasuku ekwaje ni bebre bobo kwasuku si nyame ani no saa ne mani nyina emabunu na adwuma enyo ena nam so ame ne emabunu dudu na etu kwa kwankwa fama so ekope adwuma eye no na ose ne so ye babu na pese okosuku ekwaduru nyame ani a ene nka TVET technical and vocational education training no eno enese mabunu wode wo ho ehyemu enti aban krompo edisika awura mu a ensa no dwuma esua e wo schools ahodo mu no wo so wo masene amani nyina atimi abamu eno ena babunu ewie a wo betimi enya nsa no dwuma bi ede aba ne ho bra wantena semfa ne nsa enhye ne damiri fam enkasa metwe aban adwuma na Kurampo no yo fi grant akire social media abefo tentefidie so no emabunu ni bi ebetimi ede honom aye adwuma apesika agu mu botom enti wasra mabunu no akwanya kakra bi a wo benya wo baabi kuma bi no wanyina so emfanya adwuma ema wonum eho. Urban plan say a lot of the technical schools they were upgraded. Now, and yes, and your BI so important or necessary. Say, we call university agoji degree. Because the bedroom baby, wouldn't be here, a better saying wouldn't be. The ability to do will become more important than what you know. Until you go degree, can now find here. And what is important is the ability to do things. So we don't say factories be remember because of 1D1 farms be remember because of planting of food and jobs. All these IPEP, is the people who can do things who get the opportunity. One more called the technical school as send machines, send even accounting and marketing, all those who can perform. One number of opportunities. Important things for people to realize there are opportunities to improve yourself and be prepared for the future. One of the best policies for me that this country has engaged in is the free senior high school policy, because in focus school after junior high school one more opportunity be for education, one maybe 13-14 years, one more to help themselves. But we call school till about 17-18, we call secondary school, you have a better chance to develop and go forward. That opportunity itself is there. And then Pani Kwanchirefo a wano eneda Ghana Investment Promotion Center GIPC anom owura Jofi grant na wakire certificate no emadwuma enti mabunu enko suku a ebetimi ama womo ensane dwuma na enu achi na incubation and acceleration advisor Edma Green project no Maami Genevieve Pakachum wano so ekire botaya etasa green project no achi wasini nyina eye hyehye ya wonom ede eba se de be ya ebetimi aboa ama impuntu ebechama dada enchiri manso so abenya so emfaso ewo kronketwa mu no ni nyina atimi agina ne nan so ebrane na wase sa adwumadie ya wonom eyoye ewasante mantamu no eye hyehye ya wonom aye ede hwaboa akyerɛkyerɛ emabunu no kwan a won betimi afaso anya nkutawudie ewo nkofo amaso ena afi ye man Ghana heya na boa ama wonyuma a woyo no amanfo edo musika aba behyem. Investment forum no say the businesses the private sector more juma so and I face so different stakeholders yenina na yembota ni say e be hwe say businesses are omo Ashanti region ha ombenye denya sika mo de be your business into investment opportunities no say dem be see grow omo business and ntina enne ye wo ha me asurvive sa economic situation ya yo nyina ka discussion ho a be hwe. There are so many ways that businesses so a business or so ebia business no isa but say there so be hye oniaman be your books ye be your record keeping wo be hye bibe be separate your account one kasa ebia wo bank account wa na momo account wo no me in fact usika any business sika mfa so wo separate na keep records ni ye say the be ya wo no be anim say wo hia sika nipa no betume hu say business no wo ye ni ye wo odi ni sika no ma wa wo nkodi sika no.
Enya wote ye incubation and acceleration advisor Edema Green Project ya wonom nhyiamudie e wasante mantemu Maami Genevieve Parker Chum ena wokyerɛkyerɛ botaya etan san nhyehyɛ ne nyina achi anwumre no nsia kasebo e wo Erepa 100.7 ena agusu a wutie no yebo awuramo e wo ahafo no South West Mansini e wo asante mantemu wonmanyafo Joseph Frimpong Bonsu wano ene abana musini wo ahafo no South West Mansini e wo asante mantemu wode atu Joseph akyerɛkyerɛfo ho akwatwe Sadia Johnson aba akokɔ e wo mpɛsoa no so na ɔse sukuu bi e wo ne mpatam wo no mo a efri KG e de kɔ GHS akyerɛkyerɛfo ne yɛ miensa enti ɔkɔ KG wo no mo a no akɔ kyerɛ Peter Papa pick a peck of pickle pepper abede ɔkyerɛ wi a no akɔ class 3 no akɔ kyerɛ ade wakɔ class 5 oduru class 4 de na asefo fra de kɔ soro a ene form 1 for Pythagoras theorem find S na no so wakɔ kyerɛ nti akyerɛkyerɛfo miensa no a wɔn mo ankasa ene foro kɔ soro ba fam no ɛmoa ɛma de kyerɛ ene adisua enkoso yie ɛwɔ ne mpɛsoa no so eti wɔde nsa ɛto nsɛyam ɛde asrɛ asoyɛ hwɛngumasua so ɛwɔ mayi mu so bepie mu ɛwɔ ahafo no South West hɔ no mu a akyerɛkyerɛfo eni hɔ no mu nti wɔsrɛ wɔmfa bi emegu hɔ no mu sɛ tam na ɛmoa ɛma engumasua enkoso ɛwɔ hɔ Ora kaneno na kai posu teacher some on bad city na education director posu ma ko order other schools but say posu free akra to be ba no be very bia o ko ndesa onya no okoro ko sesa no I don't know they share no they are too ma mini MP is ba ka education director say o me hwe you schools o me teachers they emphasis in the lenka MP wole coordinating director they fa ko akako minister of education no ka mo boy no yes, because I was some from KG to gate a such that train on and you want at the show. And minimum between one and more than the Wei ayabana musini wa ahafo no South West Mansini ewa Sante Mantamu wonmanyafo Joseph Frimpong Bonsu na ensemi achi ene nsentwerefo ebopini wonmanyafo Johnson Kwakuadum emrahye bedwane o wonpeso no so ene no etwetwe nkomo no wakire mu se ensema ekoso no eye nanimsam wonimde ekoso panti wosre ahyebo se enche bia akyerɛkyerɛfo bese ahanu adronum 250 ya wonom ho akwatwe e wonpeso no so no woben hyehyeye bia no ne aso ye hwegumasua so no akabom na wonom ede dodo na ba natimi aboa ama adekyerɛ ene adesua akoso kyerɛfo dwumadi ho bɛwɔ afa no anafa bato mpɛsua so ya de ametu ho na mo bebre ɛyɛ problem a ye nyina ya identify the director ene ye nyina ya hwɛ DC ka ho ana mo bi sese bitu bia metu on 3 occasions ɛna magic document free this director of education ho ɛde akoma minister ɛkyerɛ vacancies dodo a ɛwɔ hafa no ana minister assure me say ye be posting into do wa obe posting still ni biaba am posting do ye no teacher for be 15 e buy me say ko back say enye enough because your vacancies be 300 and so the 50 bar na is that was aka man one wem me say ko minister of education o ka cha ne say me sere no anye enough or say oye recruitment graduate teachers to be post to be ediaba many do so a ye ka ho asem de den eno ntin na bra me soro ya me kasa na me ka se me hia se de director na kasa be se kita document no ene di si nyina tia na mo aba me ho nkran ne nyina ya na tia na mo asa ko minister ho director na the whole district schools in asalensa ono records ni nyina tita do for do aye hia nyina nti ono no ka ho ene di si na me so me nka ho ne nyina ye nko minister ho ayamrahye bedwani yawa ahafo no South West Mansini ewo Asante Mantamu wonmanyafo Johnson Kwaku adum ye firi woni abo awuramu ayadaso aginamu ewo Asante Mantamu na anu kwasiada ena Ghana mampani na adodan Kwaku fuado wo hwiri agina simpie so ne Ghana fo atwetwe enkomo a wo kyerɛkyerɛ niam ahodo a na ban adigu akwamu ahwɛ ama sikasema atoto ape ewo maimu no eniama atimi asan asɔre agina ne nan so na ɔse Ghana ye den panti wo hwɛ niam bia ye betimi ahwɛ aboa ama Ghana asan
aye mra na enyama ye kra edifri nkofo ama so enkanka ene enkokɔ fosu no enke ebete so ewo mayimu ensemi enam so ama titreni a wada entakramo ye enkabomu koye wa asante mantamu Dr. Boris Beidu wade ne sato nsayam esre Ghana fo se enkokɔ na yeku ewo mayimu ha edihye friji mu no eye enkokɔ papa etisi ye pese ye sidi no etimi gina ne nan so brane na ene dollar no epre ewo dwama so dia ene san enkokɔ no ayeku ewo ma Ghana mu edikɔ store kɔhye friji mu no bronya ya ebai ene bronyo afiato yembiem edu wanu a yenya enkokɔ fosu ne we na yankasa ye de na mpanifo aku ewo ha sei no wanom emfa enye adwuma pani ede adesrede eto so ye hwekuayo ena afa ye mfudie so ewo mayimu Ministry of Food and Agriculture mofafo se woma mode bia se wode ntete ne kyerɛkyerɛ ebema Ghana fo nkakra ne yati ase se enkokɔ na yeku ewo mayimu no eno so eden eno kurampo no eye papa eche enkokɔ fosu no afia no hia se de ye sa anyi nyame abon ho ba hwe wo so dia ese se utimi nya bibi kama e be stress edu ha mususu mo ntona mo nwe na at least no emma ekwadwo no so ye no so manfa so na se de mu si to amanane nkokɔ awie in fact eno ka ho bi na edu enima bibi aye den ndia ma ye yo Ghana se mo antimi amia mfidi ye ho antimi amia ni anko ye dua na ye die no ho se ye production wo hase ya na se ye san so edi production na ye no a eno ne bebo ama economy na ye yo economy na wa ho manana ni na Dosundo. Yayo hasi. Obi enforce some eburu. Obi enhwe. Yentimi ndibi ko boni o kasa bi. Let's grow what we eat and eat what we grow. Yenni die dua, yendua die be die. Eni a wote yei aye titina ni a wada Ashanti Regional Poultry Farmers Association wano eni pani a wohwe entakramwa eyen enkabom ko no so ewa santimantamu Dr. Boris Beidu wano eni a kire se woni a eye local poultry no wamo ewa kade eni niam bi ankaja won betimi edi aye mwa no dodo na ama Ghana fo anya bi aku awie nanso sika eni eni wonom ti saban no etimi boa emo dwetire kakra eso wo masena wo mo ankasa ebetimi aboa ama yenya nkokɔ awe ene bronya ya ebai uramu a no akwaji bi na wawatwa ne ti wo humogya ni ohun na de hye fridge mu ne de akwato a mo menwe ya de wate ma yantu asom Kane Chief Executive Edema Ghana Chamber of Bulk Oil Distributors Owura Senyo Hozi wano ene de to Ghana aban anim se boshe ahodo a wo hyehye Ghana fo se petroleum anase fanwo wabeba modi bia na Ghana fo anya de afo ewo dwama so no wonte so papa pesan se kwan bia ni hono mo a aban no ebetimi ayesa enhyehye no sanse wanyina eba beto dwa ebra empanifo a wonom afri Ghana sese wo Abu Dhabi wonom eye hyehye bi ede ahwaboa edisa efangwi bi aba omega nemu mampani na adan kwakufo do na no kwasia da wo hwiri egina simpie so no ena wo kire sempanifo ehhehye niam bia se fangwa ne bo akosoro ewo maimu no wo metimi ahwe ama eso ate eno ena owura hosi ekire se panima nani na ho na fango aban timi nya bibia e masonte ewo maimu. Market has one major problem, or two major problems. Credit and establishing the currency is a major problem. It is not cured by where you go and buy your products from. It's cured by your own macroeconomic circumstances. So I would just want to encourage government to be a bit more modest in the promises it gives to the public. The expectations that sometimes you just may not be able to just manage your expectations and your communication. And the other thing that I'm a bit concerned about is the participation of industry in this entire BDCs have accounted for practically all the supplies that we've had, about 90-something%, almost ahead. If you're trying to develop something, please make sure you work with industry, make sure you work right with the banking sector, so we are not. Yeah, to answer na pania within in Kai Ayakani Chief Executive, ya wada Ghana Chamber of Bulk Oil Distributors, Owura Senyo Hozi, ya si bobochi chef so asebe ka cho se den chama wa ya nyina chinye ntipani ne se aban so obete fa ngo so pa de ne lalai wantimi nteso na mom de obeye ene se woni mpanifo ka bie wo mu enhia na ya sidi no anani magu ase dollar ne da ne so bu atopa no enka dollar ne betimi asore afiri no so na sidi no ene dollar ene nkofo ma sika no ebetimi apre ewo edwama som.
Edom kuma ba no dani e Ghana emrahye bedwafie wonmanyafo Haruna Idrisu ena kasi sub dwan sempanifo wonom eda Ghana no wamo eni akukuduro bia se Ghana asoafo ne ade no yebete so nanu ya kwasiada ena mampani na nadan kwakufo ado wo kire se Ghana wo ha bebre e wo ha eti hyehyɛ ba kwa wodi gu akwa mu aka hyehyɛ dodo na wo ye nyina bi ne sem asoafo na wonom edoso e wo mai mu no enkaja wo bete so na timi aboa amasika kakra nkeko wo mu ho no yɛde bi akwa akowura Ghana sikasam entotoye mu na no ena onumonyafo Haruna Idrisu wo kire sem aban no eni sa akukuduro no na wa kire nsemu ade a kire oyerepa kase ebo. Is that we can do to support the entity to be profitable. And I'm particularly happy that the minister responsible for state enterprises is here. And Mr. Speaker, I refer you to observations of the committee's report on numbered page. It reads, now, so let me bring you to paragraph 25, rather. What the Honorable Dr. Rashid Pelpo raised. Minister, we will need you to come back to this house to report on some action you are taking. Mr. Speaker, it reads, the committee noted with concern the increase in employee numbers from 169 at the beginning of 2017 to 552. There can be no justification for this anywhere. That you want an entity to be profitable, you are not mindful of productivity, you are just increasing the numbers for increasing sake. How can an entity like York have employee population of 552? Anybody running it, if it was a private enterprise, will you do that? And Mr. Speaker, we should compare them. If you take York today, let's compare it to any other private entity like Casapreco, which is doing very well and probably in the same production of similar products. You cannot increase staff numbers from 169 to 552. So, Minister, we will need you to come back and tell us what steps you are taking, because there must be a relationship between those numbers and productivity. Even Ghana, part of our problem is the pretense of a bloated public service. We don't have the courage to downsize our public service. And then a private entity, Mr. Speaker, my honest view, what Wei Edom kuma eba no dani ewo Ghana emrahye bedwafie wonmanyafo Haruna Idrisu ene wo kire se yentete aban no sokra na yemfa sika ni bi ento baabi adwuma ko bi ade abedan yese wo pa adwumayefo enti se ubetimi aye security adwuma ene ebrofo twi no aye wocheman ubetimi aye wocheman adwuma ewo adwuma ko bi mu a phone number C 0269 517999 0269 517999 na enya adwuma Electricity Company of Ghana ECG mpanifo so ediaba se wonom eye hyehye bi ede ayensiesie ewo womo ehoma ne nyina eho eti Nyankopon eye adom a wochene yawo November boso de toso emiensa no efia no pa no ndu ede kwapem anwumre no num emiamia hodo a mebebobosuo yi se wote wonom a na waye oniema eyie achiase tikrom bawro adakwaja ache Ratia Farms Achirewa Ajiriwa enafe akwakwa amon francheme chirikurom akwakwa amon akwakwa amon chirikurom echem pakosom aprade BRRI CRI Kenya se enafe Kenya se ti baby abrem bosore Akati Farms Nwamase Brofo Edu Garden City Duase Abrem Zongo Antoa enafe adesena ene abira ECG se enema bia wo haw ye wachire edeba bremo no momfa nche sanse papa so pangoma so nyene no modeo eni yemu a enti mfidie ho adwuma so ene wo moyo etu wo ba be yesiesie wo ho nti miamia mebobɔ so no nyame ya adoma wo chena na moye mo niema eyie
kasiabo ni nyina asi ne yɛmfa nkaebɔ yi entitled way na yɛnsɔre wei ɛyɛ na wɔtwe ɛdadie asona abusuapani a wɔma mpɔnten abrade owura YA kakari wɔne abusuani nyina aka bomu a wɔde wɔyaw ɛne wɔsu ɛnsie sɛ Evelyn abrafi atwema ma mete ase na dodo na afrɛ ne yɛ abrafi wada ne benkum so ɛnuanom bi a ɛka yisie ho ɛyɛ Joseph Amoa Kumasi ɛnɔteɛ Teresa Adomako Tewia wɔyɛ kane DC ɛwɔ atwema mponua nyinahi adwoapena man Kumasi ɛna fe ɛna ne bada fam akua agyeman Kumasi ɛnɔteɛ okunafo ɛyɛ owura Roxen atwema managing director ya wada Raftco Limited ano ewo Kumasi mama bi eye owuraire akua atwema Jamra wo managing director F Square Phones Kumasi maame sewa ewa atwema maame sewa atwema USA abrochimai Samuel Kwabena atwema USA eno wo ene abusuadom nyina ede oyaw ense se wonde hye wade nyina owuraire Evelyn abrafi atwema ya na efe ne ya abrafi no maame adane atone nyame ya domo a wo kine yawo November bosomi de toso emiensa no wonom ehia o Calvary Temple